amongst the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to dialogue as Kenyans. Welcome, my name is Cliff Omondi, and now Kenya Kwanza leaders have criticized the opposition for turning down ODM leader Raila Odinga's suggestion to hold an intergenerational conclave to address issues brought up by Generation Z. The politicians, led by Deputy President Kithure Kindiki, warned that in order to prevent an instability, the nation must recover before the 2027 elections. Additionally, they backed President William Ruto's stance on tough measures against criminals who had infiltrated the protests. Baba jana alisema ya kwamba we need a national dialogue. National dialogue. Na sisi kama viongozi tuna support what Baba said. Ya kwamba people must talk. Our Prime Minister has asked for a dialogue amongst the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to dialogue as Kenyans. Sisi ambayo ni wenyeji wa kaunti hii ambayo mimi naongoza nao wajumbe, sisi tuko nyuma yake 100% na tutasupport yeye mpaka 2027. Yeye anaenda 2 term. Sitasimama hapa nirudi tena tuseme maneno ya stima, na tumeambia watu hiyo na hii barabara. Bwana Sunguli, ambaye wewe tunakuheshimu, tumalize hii kitu once and for all. TVET zetu zinatengenezwa, KMTC ya hapa inatengenezwa, affordable housing inafanyika, na basi tunauliza tukiongeza tamu nyingine si kazi itafanyika kubwa? Na ndio maana tunasema tusitishane hapa kidogo na mambo ya bure. Kampeni ikifika kila mtu atatoa rekodi, na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia, mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? And still on politics, President William Ruto's shoot the leg order has been denounced by some loyal leaders led by ODM Secretary General Edwin Sifuna, who now calls it risky and inappropriate for a head of state. They also accused the National Assembly Speaker Moses Wetangula and Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi of endorsing policies that harm regular Kenyans. In addition to offering alternative leadership, the leaders promised to bring the community together. Wanakuja wanafanya fundraising, wakimaliza fundraising, hiyo pesa wanapeleka kwa benki. Eti watu waende wachipange ndio wapeleke miganda baadaye wapatie. Mimi na Edwin Sifuna na Mheshimiwa Mboka na wabunge wote wenye wanakuja leo, pesa yenye tunatoa hapa tunagawania hapa. How can a national leader asimame aambie polisi wafanye kitu kama hiyo? Na hawa ni polisi ambao wanapiga hata watoto wadogo bunduki wakiwa ndani ya nyumba. Sasa unaambia mtu anapiga watu risasi ndani ya nyumba, ataona mguu wapi? Si atapiga tu vile anapiganga. Sasa tunataka kukemea rais, kukuambie boss, masaa yako imekwisha, sababu wewe umeshindwa kudhibiti taifa la Kenya. Kazi yako ni kutuua. Hao viongozi wako mbele wameshindwa kupigania watu wetu. Watu wa Kabuchai tunamuomba, wale wamekuwa mbele wameshindwa. Saa hii tuko na viongozi hapa. Tuko na kijana yetu Edwin Sifuna. Huyu Edwin Sifuna ni mwanaume. Sisi kama vijana ambao tumechaguliwa tukiwa wachanga, tumeona maeneo yetu ya magharibi imebaki nyuma kwa miaka mingi kwa sababu tumeweka watu goigoi mbele yetu.
Ukisha kupewa nafasi ya kuongoza jamii kwa miaka 40 na hujafaulu, uende nyumbani usiende. And to other news, ODM leader Raila Odinga's call for national discussion has been rejected by former Chief Justice David Maraga, who claims it won't address Kenya's present problems. Citing Kenya's responsibilities under the Rome Statute, he also cautioned President William Ruto that the International Criminal Court might step in. They are watching. When they take action, it is in accordance with the statute. I mean, the Rome Statute. And I'm sure I will not be surprised kupata asiwamerudi. Wakati ule ni washahidi walikosa. Those people are not fools. This time around they could do their investigations very well na warudiwe. Lakini ile ambao ninaona hata kwa news internationally, the whole world is shocked by what is happening in Kenya. We are not in a state of war to have 60 people dying in less than a month, to have reckless statements being made by none other than the president that shoot. That is not normal. Na mimi sifikirii that wakati huu kunaweza kuwa na dialogue ambayo itakuja kushughulikia vijana madai yao. Waliahidiwa mambo ambao wangefanyiwa, na wakati huu the young people feel rigged out. And switching gears to the news from our counties, investigations are underway in Lari sub-county to determine the cause of fire at Lari Boys High School in Kiambu County. The school was closed indefinitely to yesterday following a fire that caused extensive damage to property. Sources say the incident arose from dispute between students and management over entertainment. Tumeambiwa tuende inventory, tubebe vilago vyetu, ndiposa unaona sisi iko na magondolo hii boxes, na pengine mambo yatakuwa sawa tukiendea wakati mwingine, sijui ni lini. Kuna mashine walikuwa wanahitaji kuitumia. Sasa mkubwa alikuwa anambia hawa nitakuja kuwatolea jana. Sasa wakati aliona bado hajakuja kutoa, sasa wakati walimaliza kukula sapa, wakati akaingia kwa klasi, wakati alirudi huko, sasa ndio wakasema, ndio wakaanza sasa bujo. Sana kama community, juu wasasi wetu wamejenga hii shule sana. Ilikuwa day school, now that it is a boarding school, ndio tunashuhudia haya mambo. Right, we are now due for our first short break right here at Younib TV News at 1. Remember, we still have lots of news lined up for you, so please don't go far. Ever the best. Hallelujah. Welcome back, and this is Younib TV News at 1. Now, after receiving criticism from the public for his critical remarks on the teachers at St. Peter's Kitu Secondary School, Kisumu East MP Shakil Shabir issued an apology. Teachers Union, NAT and KUPPET have denounced the comments and cautioned politicians from attacking or exploiting teachers for their own political gains. Ucheze tafadhali watu wa PSC.
Ucheze, I got you by name. This is our problem. Chairman, as you know, we are not going to waste our time with TSC. You and the red jacket. How dare you? How dare you? Who the hell are you? What's your name? Okito, you think you can just sit there like this? Teachers do not subscribe to be supervised by members of parliament or any other person except the Teacher Service Commission. That is the only organ which is mandated by law and by the Constitution to employ, discipline, and even transfer teachers. My teachers will come out and even demonstrate against you. They'll come out and demonstrate against you. You got votes, up to votes from teachers themselves. The very same teachers you are now humiliating and rubbish. I want to offer an unreserved apology without anything else. Ninaomba tu, I'm sorry. I went out of line and I feel I beg for your apology. Calling them out to be seen would have been nice, yeah? But the way I now addressed one or two of them was a mistake. I apologize. But even what it is, they were part of the problem. It is the worst, worst results in the whole county of Kisumu. I think even in the country they're not doing very bad. Yeah, towards the end, in the county they're the worst. Out of 40 students, 30 have E's. Where are we going? And the exams are just round the corner. That is what made me annoyed. And after a leopard murdered 8 sheep that belonged to a local homeowner, the people of Lala village in Homa Bay County are urging the Kenya Wildlife Service to act quickly to tame the wild animals. According to the locals, the animal wandered from the neighboring Ruma National Park. Additionally, the government has compensated 200 families of Narok County's human-wildlife conflict casualties with 69 million Kenya shillings. 8 of my sheep have been killed. All of them are dead. 1 has been eaten from the chest, and the organs have also been eaten. As a community, our security is at risk. Very many people are walking around here. Their lives are at risk. They can be attacked anytime, because this one here is just a case that don't normally happen, and very many people do not know. So we fear so much. It can attack anybody who is walking. 3 million plus 70 million plus 69 ambayo tunapewa leo, tunapata pesa ambayo ni 180 million. Na hiyo inaonyesha watu wamekuwa wakifuatilia, wale watu wanapata shida kutokana na wanyama wale tuko na wao hapa Masai Mara. Hapo mbeleni tumetoka tukilipa compensation. Tunawaya pesa kwa account ambayo mlipeana. Hiyo account watu wanapokea pesa, wananyamaza, wengine hata familia mzee anapata pesa, anabii mama kwamba pesa ililipwa ya compensation, anakula pesa, siku ile pesa inaisha, mama anakuja kwa ofisi anasema mnafuata compensation, na bure mzee alibaliza pesa kitambo. And on to sports, the Dr. Raymond Omolo Foundation, located in the center of Kibra, has still in sports Mashidani initiative by donating football kits to support the development of grassroots talent. Through his agent Michael Odari, the charity provided kits, balls, gloves and nets to 2 community teams. The teams that were established to assist young people in avoiding criminal activity expect to advance through the ranks with this assistance. Timu yetu inaitwa Fort FC. Tulijenga kwa sababu ya kusaidia vijana wasiingie katika crimes, na inatusaidia sana vijana wameweza kufikiria, wameacha kwenda kwa crimes. Tumeanza timu juzi, ndo planning tunataka kuplan tuanze kuingia kama ni ligi,
ndo tuanze kani sub county ndo tupande. Tunamshukuru na tunamwomba aendelee kutupatia mingi cause timu yetu inataka vitu mingi, inataka bibs, inataka jezi, na pia tunaomba siku moja tuweze kuchezea Police ama Gor Mahia ama Tusker FC katika hii shule yetu. Hii shule ni watu wenye wako na talent na ni vile tu hawajapata support. Leo tuko hapa Kibira, tumeleta jezi wa Kibira Fort FC and TVC FC. Raymond Omolo is doing this so that he can also bring youth together. Anaomba hata viongozi wengine wafuate hii vitendo. Hii baada ya kupeana 500 panga na rungu vijana wapigane wenyewe kwa wenyewe, anaomba And with that sports news, we have now come to the end of this live broadcast. Thanks so much for staying with us and choosing to get informed with Younib TV News at 1. And of course, making us the #1 youth station in East and Central Africa. Remember, we still have lots of interesting and entertaining programs and shows lined up for you here on Younib TV. Have a great afternoon. I am Cliff Omondi.